Hi dears, I'm back with another English class. Today we are going to start the class with a word game, and the name of the game is Growing Sentence. Look here, first I'll give you a word. The word is bird. Okay? The Now I'm going to write the second sentence, a bird. Next, a green bird. Next, I am going to write a beautiful green bird. Look how the sentence is growing. In this way, you should also try to add more words and make the sentence longer. Okay? Try to do it. Okay, children, now let's move back to the lesson. Where is Ivan now? Yes, he is standing on the deck of the ship, isn't it? And what is he doing? He is listening to the cranes, and the cranes were predicting a storm. So he requested the captain of the ship to enter the harbor. So, will the captain listen to Ivan's words? Will the storm break out? You want to know it, isn't it? Okay, all of you open page number 68 and read the storm. Now let's read the storm. Storm means Kodungat. At last, the captain steered the ship to the shore and anchored it. Within a short time, a storm broke out. Huge waves rose up to the sky. The wind roared. They saw huge waves breaking many ships sailing in the sea. You saved our lives. The captain thanked Ivan. Okay, children, as Ivan requested, the captain of the ship steered the ship to the shore and anchored it. നമ്മുടെ ഇവാൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം ക്യാപ്റ്റൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ഷോറിലേക്ക് ഈ ബോട്ട് അടുപ്പിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ആങ്കേർഡ് മീൻസ് നങ്കൂരം ഇട്ടു അവിടെ. വിത്തിൻ എ ഷോർട്ട് ടൈം എ സ്റ്റോം ബ്രോക്ക് ഔട്ട്. അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് ആഞ്ഞടിച്ചു അവിടെ. ഹ്യൂജ് വേവ്സ് റോസ് അപ്പ് ടു ദ സ്കൈ. വലിയ വലിയ തിരമാലകളെ റോസ് അപ്പ് ടു ദ സ്കൈ മീൻസ് ആകാശം മുട്ടെ ഉയർന്നു തിരമാലകൾ. ഓക്കെ. ദ വിൻഡ് റോഡ്, കാറ്റ് അലറി വിളിക്കുകയാണ്. മീൻസ് അത്രയും ശബ്ദത്തോടു കൂടിയാണ് കാറ്റടിച്ചിരുന്നത്. ദേ സോ ഹ്യൂജ് വേവ്സ് ബ്രേക്കിംഗ് മെനി ഷിപ്സ് സെയിലിംഗ് ഇൻ ദ സീ. പക്ഷെ ഇതൊന്നും അറിയാതെ കടലിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മറ്റ് കപ്പലുകൾ എന്താ ഉണ്ടായത്? ഈ തിരമാലകളിലൊക്കെ പെട്ടിട്ട് കേടാവാണ് അല്ലേ, അതൊക്കെ പൊളിയാണ്, ബോട്ടൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോയി, നാശമായിപ്പോയി. പക്ഷേ ഇവാൻ കാരണം കൊണ്ട് ഇവരുടെ ബോട്ടിന് മാത്രം യാതൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ വാസ് വെരി ഹാപ്പി അല്ലേ. ക്യാപ്റ്റൻ അതിലുള്ള ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇവാൻ അല്ലേ. അപ്പം ക്യാപ്റ്റന് നല്ല സന്തോഷമായി. എന്നിട്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ഇവാനോട് താങ്ക്സ് പറയാണ്. എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? യു സേവ്ഡ് അവർ ലൈവ്സ്, നീ ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവാനെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത്. കണ്ടോ? ഷിപ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. Okay, children, now I'm going to give you some questions. You have to read this passage and find out the answer for these questions. Okay? What did the captain do? What happened then? What happened to the ships? Did anything happen to Ivan's ship? What did the captain tell Ivan? Find out the answer and write it in your notebook. Okay, children, now all of you open page number 69 and you can see a picture there. Look at the picture. You can see some birds, isn't it? Can you name the bird? Yes. Crows, isn't it?
How many crows are there? Can you count? No, there are many of them. Look at the building. Can you guess? Yes, it's a palace. Can you see Ivan there? Yes, Ivan is standing here, isn't it? What is Ivan doing in the palace? Do you want to know? Okay, read out the passage. Noisy birds. Noisy birds. The king of the country was very much annoyed. Many crows perched on the windows, walls, and roof of the palace, and even on the trees nearby. No one knew how to get rid of them. Ivan went to the palace. Your Majesty, I'll get rid of the crows, Ivan said. If you can do that, you can marry my daughter, the king said. Ivan asked the servants to open the windows. He listened to the crows for a while. Then he went to the king again. Now you understood why Ivan is in the palace. And you also listened the conversation between Ivan and the king. So the king was worried. Why was the king worried? Because many crows perched on the windows, walls, and roof of the palace, and even on the trees nearby. എന്തായിരുന്നു രാജാവിന് വിഷമത്തിനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം വരാനുള്ള കാരണം? ആ പാലസിന് ചുറ്റും പാലസിന് ചുറ്റും ഉള്ള ട്രീസുമലും വിൻഡോസുമലും വാൾസും റൂഫും എല്ലായിടത്തും എന്താണ് നിറച്ച് ക്രോസാണ്. ക്രോസ് അവിടെ വന്ന് താമസിക്കുകയാണ്. എന്താ കാരണം ദേഷ്യം വരാനായിട്ട്? ഈ ക്രോസിൻ്റെ സൗണ്ട് നമുക്കത്ര ഇഷ്ടമാവില്ല അല്ലേ, ക്രോസിൻ്റെ സൗണ്ട്. പിന്നെ നിറച്ച് ക്രോസൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ രാജാവിന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരികയാണ് ഈ കാക്കകൾ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കിടന്ന് സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ. അപ്പം കുറേ ആളുകളെ നിർത്തി അതൊക്കെ ഓടിക്കാനൊക്കെ നോക്കി ക്രോസിനെ. പക്ഷെ ആർക്കും ആ ക്രോസിനെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഇവാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. ഇവാൻ പറയാണ്, I'll get rid of the crows. ഞാൻ ആ ക്രോസിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കാം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ രാജാവ് അതിന് പകരം എന്താ പറയുക? ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് യു ക്യാൻ മാരി മൈ ഡോട്ടർ. എന്താ പറഞ്ഞത് രാജാവ്? നിനക്ക് ഈ ക്രോസിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കാൻ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മകളെ നിനക്ക് വിവാഹം കഴിച്ച് തരാമെന്ന് പറയാണ്. അപ്പം ഇവാൻ ആസ്ക് ദ സെർവൻസ് ടു ഓപ്പൺ ദ വിൻഡോ. ആ ജനാലയൊക്കെ തുറക്കാൻ പറയാണ്. ആൻഡ് ഹി ലിസൺ ടു ദ ക്രോസ് ഫോർ എ വൈൽ. ആ ക്രോസ് അവർ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ക്രോസിൻ്റെ സംസാരം ഇവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് രാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വീണ്ടും പോവും. അപ്പോൾ ഇവാൻ എന്തോ മനസ്സിലായി, അവിടെ ക്രോസ് വരാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണെന്ന് ഇവാന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം ഇനി എന്താണ് രാജാവിനോട് പറയുക എന്നുള്ളത് അറിയാം. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. Now let's write the conversation between Ivan and the king. Okay, write a conversation between Ivan and the king. Your Majesty, why are you so worried? Oh, these crows. No one knows how to get rid of them. Your Majesty, I'll get rid of these crows. Are you sure? Yes, I can do it. If you can do that, you can marry my daughter. Okay, children, all of you read the textbook properly and do all the activities given here. Thank you.